Добрый вечер. I'd like to welcome all of you to this living teaching of Advaita. Приветствую вас всех на этом живом учении Адвайты. This teaching points us to something very fundamental. Это учение указывает нам на что-то очень фундаментальное. This teaching points us to what is actually here. Это учение указывает нам на то, что на самом деле есть здесь. It's simply presence. Это просто присутствие. We are here. Мы здесь. We are this. Мы и есть это. We can start with this sense of ourselves. Мы можем начать с этого самоощущения, ощущения самого себя. There is a sense of me. Есть ощущение присутствия меня. Me. Меня. And that me has a vitality. И у этого я есть жизненность. It is the sense of you as being alive. Это как ощущение себя живым. And it's not philosophy. Это не философия. It is not spirituality. Это не духовность. There is this unmistakable presence. Есть это безошибочное ощущение присутствия. And this is what we are. Мы и есть это. This quality of being. Это качество существования. And this quality of being manifests itself in each of us. И это качество существования проявляется в каждом из нас. Each of us are different. Каждый из нас другой. Very different. Совсем другой. And yet, each of us shares this quality of beingness. Мы все разные, но тем не менее мы все разделяем это качество присутствия, существования. And sometimes in the silence, particularly, you can feel it. Иногда это можно почувствовать именно в тишине. It is underneath the idea of yourself. И оно находится под представлением о себе. See, each of us have an idea of who we are, Потому что у каждого из нас есть представление о том, кто я такой. based on our unique qualities, На основе наших уникальных качеств, based on our experiences, на основе нашего опыта,
we have a sense of ourselves as that. У нас есть ощущение себя как чего-то. Okay, I am a man. Я мужчина, I я am человек. or I am a woman. Или я женщина. I am this many years old. Мне столько-то лет. I am Russian. Я русский I или am русская. American. Я американец. I am Spanish. Я испанка. I am rich. Я богатый. I am poor. Я бедный. I am healthy. Я здоров. I am sick. Я болен. I am strong. Я сильный. I am weak. Я слаб. Each of us have this image of ourselves. У каждого из нас есть какое-то представление о самом себе. But underneath that image of ourselves Но под этим представлением о самом себе lies our true self. лежит наше истинное «я». And it is this true self which manifests Именно истинное «я» проявляется as each of these stories. в качестве каждой из этих историй, индивидуальных историй. And so in this teaching, we are always pointing the attention back to the essence. В учении Адвайты мы всегда возвращаем внимание к этой сути, The essence of what we are. к сути того, кем мы являемся. And that essence has many names. И у этой сути есть множество названий. But in this teaching, we are not concerned with the name of it. Но в учении Адвайты нас не волнует название. We are only concerned with your living experience of it. Нас волнует только живое переживание этого, To know it before the naming of it. узнавание этого, познание этого до попытки как-то наименовать. To know it at a level before the mind comes in. Познать это на том уровне, который предшествует уму, да, когда ум уже включается в работу. So the mind immediately wants to know, how do I do this? Ум сразу же хочет знать, как этого достичь. What do I need to do? Что же нужно сделать? And my answer is, Мой ответ I don't know. – нет, не знаю. Really? Правда? I don't know what you will need to do. Я не знаю, что нужно будет сделать именно вам. You will need to do something. Что-то нужно будет сделать. But what it is, I don't know. Но что это будет, я не знаю. Perhaps you have heard or have read that there's nothing for you to do. Возможно, вы где-то уже читали или слышали, что делать на самом деле ничего не нужно. But I don't believe it. Но я этому не верю. I do believe there is something you must do. Я верю, что есть что-то, что вы должны сделать. You must do it. Должны. But none of us know what it is. Но никто из нас не знает, что же. We can only find out. Можно только обнаружить, что нужно. And so, this is a teaching of discovery, Поэтому это учение обнаружения, открытия, not a teaching of learning. не учение узнавания. So we are here to discover what it is you must do. Мы здесь для того, чтобы обнаружить, что вы должны сделать. Yes? And it's different for everyone.
Pardon me? And it's different for everyone? И для каждого это что-то свое? Yes, Да. but it may be similar for many people. Но для многих людей это может быть что-то похожее. And yet, for you, it will be unique. Но для вас это будет что-то уникальное. Because each of us do the same thing slightly different. Потому что одну и ту же вещь каждый из нас делает по-своему. Немного по-другому. Because we are different instruments. Потому что мы разные инструменты. So no matter what it is that we do, Поэтому не важно, что мы делаем, the doing is unique. само делание уникально. If I have understood you well, we will do something, but we will not be the author of the doing. Если я вас правильно поняла, нам нужно будет что-то делать, но мы не будем авторы этого действия. Well, this is really the question that the teaching raises. Именно этот вопрос и задает учение. So the question the teaching raises is, you do something. Учение задает этот вопрос. Да, вы что-то делаете. Are you the author of that action, Но являетесь ли вы автором этого действия? of that thought, Этой мысли? of that feeling? Этого чувства? Are you the author of it? Являетесь ли вы его автором? And the teaching, again, does not tell you. И учение, опять же, не говорит вам. So there is not a truth for you to accept or to fight. Поэтому нет правды, которую нужно принять или отвергнуть. There is only the question for you to ask, perhaps, Просто есть вопрос, который нужно задать of yourself. самому себе. And perhaps in the looking, there will be a seeing of the truth. И, возможно, в попытке увидеть, вы разглядите истину. But how you look will be unique. Но как вы будете ее искать, как вы будете смотреть, будет уникально для вас. Усилия все же надо прилагать. So one has to make an effort. If one is making an effort, yes, one has to make it. Если некто прилагает усилия, значит, да, ему нужно прилагать усилия. But if one is not making an effort, Но если некто не прилагает усилия, because there are many people out in the street who are making no efforts, потому что на улице полно людей, которые не прилагают никакого усилия. no effort to find out who they are or what is happening. Они не пытаются понять, ни кто они, ни что с ними происходит. And all of those people must not make the effort. Все эти люди должны не прилагать усилия. Не должны прилагать усилия. It's not important, it's not true. Неважно, это все равно неправда. All we can say for sure is you must do something. Единственное, что можно сказать наверняка, что что-то нужно делать, If you're alive. если вы живы. If you are dead, then you have a free pass. Если вы умерли, то у вас свободный проход. You don't have to do anything more. Ничего больше не нужно делать.
But if you are alive, Но если вы живы, you must do things. необходимо делать какие-то вещи. Now, what that is, А что именно? I don't know. Я не знаю. And really, neither do you. И вы тоже не знаете, What the next thing will be. каким будет следующий шаг. Only that you must do something. Верно только то, что что-то нужно делать. Even if it is only to breathe. Даже если это просто дыхание. You must. Необходимо дышать. Каждый раз натыкаешься в тупик. Понимаешь, что начинаешь думать, это ошибка. But every time one ends up in a no-go, it's like one starts thinking, Every in a time dead one- end. In a dead every end. time One stops in the dead end. What do you mean by a dead end? Что вы имеете в виду, упираешься в тупик? Что понимаешь, что надо что-то делать. One understands that one Я has to do something, действительно не знаю, что. but I really don't know what. No one does. Никто не знает. Truly, no one does. Правда, никто не знает. We may have an idea, I should do this. Иногда бывает представление, мне нужно сделать вот это, я должен сделать это. But no one knows whether they will actually do what they think they should do. Но никто в точности не знает, действительно они сделают то, что они должны сделать. No one knows. Никто не знает наверняка. Вот именно. Exactly. So you are not alone. Так что вы не одиноки. That's a consolation. Perhaps Возможно, that it is we can call it the human condition. можно назвать это человеческой жизнью, да, условием существования человека. And that is true for every human. В том смысле, что это справедливо для каждого человека. The animals have it much easier. У животных все проще. They're not worried about the doing. Их не беспокоят их действия. They simply do. Они просто делают то, что нужно. There's no worrying. The cat is not worried. Should I catch a mouse today? Кошка не думает, поймать ли мне сегодня мышку или нет. Or shall I lie in the sun? Или полежать на солнышке. I should go catch a mouse today. Пожалуй, нужно сегодня поймать мышку. That idea never comes into a cat's mind. Такая идея никогда не оказывается в голове у кошки. Simply does the next thing. Она просто делает следующее необходимое действие. And we are no different from the cat in that. В этом смысле мы не отличаемся от кошки. We also do the next thing. Мы на самом деле тоже делаем каждый следующий шаг. But we have a whole story about ourselves and what we should do. Но мы накручиваем целую историю вокруг того, кто мы и что нам нужно делать. It is the quality that I call the sense of authorship. Именно это я называю чувством авторства. The sense that I am responsible for the action. И я отвечаю за свои действия. I must make it happen Я должен сделать так, чтобы это произошло. from my own independent power. И из своей независимой силы, да, своими собственными усилиями. And it is this
sense that it is my responsibility И это чувство личной ответственности that brings the suffering. рождает страдания. So the animal does not suffer. Животное не страдает. The animal feels pain, Животное чувствует боль, but does not suffer. но не страдает. It is only the human who suffers. Страдают только люди. Because it is only the human who has the sense that I am independent. Потому что только у человека есть это чувство, что я независим, That I am responsible. что я несу ответственность, And it is all up to me. что все зависит только от меня. And out of that arises guilt and pride Отсюда возникает и чувство вины, и гордость, and fear. и страх. Ну, из этого и состоит яд, получается. Да? Из этого и состоит я. Ну, ложное чувство авторства, это и есть яд. So this sense of authorship is the I, the self. It is what claims the self. Нет, это то, что притворяется. Да, я понимаю. Я говорю, что каждый человек в основном переживает себя именно как отдельная личность. Yeah, that's what I mean. I mean that Ложное people normally feel themselves as that self. Yes, that is the normal perception. Да, это обычное восприятие себя. And in this teaching we ask, is that perception true? И в этом учении мы задаемся вопросом, а это восприятие истинно? Is that who we are? Это действительно то, чем мы являемся? Is that our identity? Это и есть наша тождественность? And so when you obviously have begun to see through this, И вы, очевидно, начали уже разглядывать, да, это. this is the point that you become a spiritual seeker. В тот момент, когда вы начинаете уже разглядывать, что, может, это не совсем так, вы становитесь духовным ищущим. And as the Indian sage Ramana Maharshi said, Как сказал Рамана Махарши, индийский мудрец, he said, this is the moment your head goes into the tiger's mouth and the jaws close and there's no escape. он сказал, в этот момент ваша голова оказывается в пасти тигра, челюсти смыкаются, и пути назад уже нет. You're a seeker. Вы становитесь искателем. You can never go back to having not seen it. Невозможно это развидеть, да, вернуться назад. Можно небольшую историю расскажу по этому поводу? Can I tell you a small story? Of course. Конечно. Было, наверное, лет уже 8-й год, наверное. It was about 8 лет назад. 8 years ago. Я случайно наткнулся на высказывание Оша, ну, то есть по его учениям. I happened to read a quote from Osho, И он советовал направлять внимание на чувство себя. То where есть, he said, bring your attention to yourself. и the sense of this. что-то откликнулось во мне, как And будто я something узнал. responded in me as if I recognized the truth of it. И я стал практиковать. And I started practicing it. Возможно, неделя прошла, возможно, 2 недели, я точно не помню. Maybe 7 days passed or 15 days passed, I don't remember. И вот я возвращался домой осенью, осень была. Once I was going home, it was in autumn, I И think. наблюдал за телом, ну, был I was больше watching my со body. снегом, прохладно. То есть, можно сказать, что я мерз. I was a bit freezing, it was cold. Вот. И наблюдая так, проходя определенное количество времени, что-то произошло, как по щелчку. And after some time, something kind of clicked inside. Yes. Something Я happened. осознал даже тело, что оно мерзнет. I но could это see меня that никак my не body заставило. is freezing, Yes. Меня это никак не but заставило. I То есть wasn't я удивился, concerned что with это it. I was произошло. Я не мог понять. surprised because I could feel that something happened. But what После чего я exactly? вернул, ну, точнее уже тело пришло домой. My body came С home. ночной смены я был, то есть рано утром. I came back from a night shift.
from my work. И вот когда я глаза уже закрыл, вот And тогда я when I closed my eyes, был ошеломлен. I understood I was stunned actually. То есть я попал в другое измерение. I felt like I was in another dimension altogether. Можно сказать, что я попал, но в то же время меня не было. And at the same time, I was kind of not there. То есть я не мог определить, здесь я нахожусь, I здесь couldn't или tell там. whether I'm here or there or some other place. Но одновременно я был везде. I was kind of Это очень everywhere at the удивительно, но same это time. одновременно происходит. То есть одновременно ты знаешь, что ты везде, и в то же время не можешь найти себе место. It's like being everywhere at the same time and not finding oneself anywhere. И еще то, что удивительно, то есть ты обнаруживаешь, что этот мир вообще никогда не происходил. And then one finds that this world has never happened. Относительно истины. В истинном мире, грубо говоря, вообще никогда это не затрагивает. Compared Ничто to туда the не truth. может попасть. Что последнее? Ничто не может туда проникнуть, ничто не может попасть. Nothing can get in there, nothing can penetrate that. То есть ты узнаешь, что ты никогда не рождался, никогда ничего не One делал. knows that one was never born, one never did anything. Потому что вся история о себе, которая была, ты действительно видишь ее как сон. То есть, And the как whole на story мосте. of oneself seems like a dream. Ну, что примечательно, и что печально, то потом история обо мне, то есть я, эго, вернулась. It is sad, but the ego came back. Где-то, может, минут 20 это все происходило. I 20 think it минут was only исчезло happening пространство, for 20 время. minutes when time disappeared and space disappeared. И вот я уже в течение 7 лет, наверное, 8 ищу мастера. And for 7 or 8 years, I have been looking for a master, Но не находил. but couldn't find him. И действительно уже все перепробовал, ничего не помогает. I've tried everything, nothing helps. Get a copy, the Russian. It'll help you. Perhaps. It's number 37. Ram Цзы hears it all the time. Рам Цзы постоянно слышит. You had a profound, revealing, deeply moving spiritual experience. У тебя было глубокое, значительное, совершенное духовное переживание. Now you're hooked. Теперь ты на крючке. Now you want more. Теперь ты хочешь большего. Now you're a seeker. Теперь ты ищущий. No junkie has ever been more dedicated Не было еще торчка более подсаженного, or more continually disappointed постоянно разочарованного or more miserable. и жалкого. Once you might have been satisfied with a new car or a loving mate. Когда-то ты довольствовался новой машиной или подружкой. Now you will settle for nothing less than union with God. Теперь тебе подавай единение с Богом. Ram Цзы knows this. Рам Цзы знает. You're fucked. Тебя проявили. Ну, я понимаю, что уму туда не попасть. Ну, мне, личности. I know that my mind cannot get there. Потому что если туда попасть, там мне ничего не остается. Because when I get there, nothing is left. That's what you think. Это то, что ты думаешь. Because of the spiritual experience that you had, Из-за того духовного переживания, которое с тобой случилось, out of that you have made a conclusion. ты сделал вывод. But Но what we are pointing at in this teaching is beyond even that unitive, complete spiritual experience. в Адвайте мы указываем даже за пределы этого
духовного переживания единения. Because out of that unity emerges this. Потому что из этого единения появляется вот это. All of this. Все это. Но это не переживание. But it's not an experience. It is. Okay. No desire to argue. Я не хочу спорить. Нет, я говорю как есть, это не переживание, я говорю, что заповеди. No, it's not an experience. It's beyond experience where nothing is happening. But if the state ended, then it must have been experiential in nature. Но если некое состояние закончилось, значит, по природе своей оно было переживанием. Но оно не заканчивается, это просто восстанавливается, наоборот, переживанием. Когда оно заканчивается, когда происходит, так скажем, то, когда попадает в то переживание заканчивается. Переживание сейчас происходит. No, the experience doesn't end. The experience is happening now. А там нет переживаний, нет переживающих. Вообще But качество. there is no experience and there is no experiencer. And who knows this? Кто же это знает? Кто? Когда это происходит, тогда знает кто, тогда только воспринимает все то. Когда возвращается ум, When это уже it's ум happening, говорит об этом. that Сейчас рассказывает об этом. knows. But when the mind comes back in, then it's an experience. Получается, все-таки интеллектуального понимания достаточно. И это говорят недостаточно. So, the intellectual understanding is enough. Some say intellectual understanding is not enough. То есть понимание, что глаз не может себя увидеть. Ну все, что вот что So это? the understanding is that the eye cannot see itself. What else is there? The eye cannot see itself is a pointer. Глаз не может увидеть сам себя, это указатель. It points you beyond what you know. Он указывает на что-то за пределами вашего знания. Ну да, я же понимаю, что мысль не может туда, она бессильна, то есть нельзя объять необъятное. I understand that Понимание thought is есть. powerless. It cannot kind of embrace it all. Ну, там иначе вот дал объяснение, незнание глубже, чем знание. Незнание глубже, Чем знание. So not knowing is deeper than knowing. That sounds good. Звучит неплохо. Ну, значит, вообще тогда, ну, если я это понимаю, So if I understand that, просто надо жить. И one пожалуйста. just has to live, Так, not worry about things. If you can, Если можете. хочешь, не хочешь, я же. Have to, I can't help it. Происходит. I can't help living, he says. so what can you help? А что вы что вы хотите другое, да? Но если честно, да, все равно какое-то вот что-то. Я же понимаю, ожидание как раз и мешает. There is ожидание мешает. Ожидание, ну что-то There is an должно. expectation and it's in the way. Я уже понимаю, что ничего не надо ожидать. Okay, if it's in the way, get rid of it. Но если мешает, так избавьтесь от него.
If you can. Если можете. So what is it that enables you to get rid of the expectation or not? Что же это такое, что помогает вам избавиться от ожидания? Или не помогает? Это вопрос? Is it a question? Sounded like a question. Ну, звучало вообще как вопрос. But I don't expect an answer. Но я не ожидаю ответа. Но я The вот, question is for you, not for me. Вопрос для вас, не для меня. в общем-то, я вот первый раз к вам, я 4-й раз к вам приезжаю. It's the fourth time I'm seeing you. В 2004 году я первый раз. Кстати, я был, first time was уже на in следующий день я должен был стать дзен-буддийским монахом. Actually, in 2004, the next day after this talk, I was supposed to become a Buddhist monk. Я вам I первый раз. remember you. А я вас помню. I remember you, yeah. Помню. It's been 15 years. 15 лет прошло. I remember you. Помню вас, помню. 2004. Ну да. Yes, 2004. Yeah. Я вообще-то к тому времени не искал просветления. Я приехал, At that time, I was not looking for enlightenment. то есть вот эти воспоминания, детская травма, она меня вот мысли эти постоянно. И я прочитал Дживу Кришнамурти, что у него в момент стерлась I was о себе личная concerned with история. the childish trauma, but then I read Krishnamurti. Да, и я к вам задал вопрос, Вы прочитали что, Krishnamurti? что у него Стерлась личная история. личная история. That his personal history was erased. Я вот этого хотел. And I wanted that. Я вам задал этот вопрос, а I asked you that Маша перевела. Was this Yuji Krishnamurti? Yuji Krishnamurti. Джиду. He said his personal history was revealed. Он сказал, что его личная история стерла. была Там не мурно, ну вот как я понял, да. As far as I understood. Yes. I don't know him or his teaching. Я его лично не знаю, его учение. Не знал. I was in his house once. Однажды был у него в гостях. In Ojai, I was teaching in his house. У Вагая я проводил сатсанг йоги. But it didn't help me. Ну, I was teaching in his house, but it didn't help me. но мне это не помогло. Что-то происходит. Как-то. Вот я первый раз говорил, да, не понимаю, но смотри, как же сейчас. Something is happening. I was saying the same thing the previous time, but something is happening. Something is happening. Действительно, что-то происходит. This is happening. Это происходит. Really? Правда? Да, для себя я понял, что будь, ты же не можешь не быть. Я не могу не быть. I'm telling myself, just be. You can't help being. And just add the words. Добавьте слова. If I can. Если я могу. If you can just be, be. Если можете просто быть, будьте. If not, Если нет, Как же нет? Это только происходит вот здесь. it's only happening here. Это мысль только. It's Быть just или a не быть. thought. To be or not Есть. to be, I am. Это факт. It's a fact. I'm not going to argue with you. Я не буду с вами спорить. It was you who were just telling me Вы мне только что сами рассказывали, that you were trying to just be. что вы пытаетесь просто быть.
No, I'm not trying. Oh. So where's the problem? Так в чем проблема? Of course you were being. Конечно, вы есть. There's no problem. Проблемы нет. You were doing it perfectly. Вы делаете все идеально. You could not be any better. Невозможно быть еще лучше. Возможно, я эти слова хотел услышать. That's what I wanted to hear. Yes? Не, серьезно, спасибо. No, seriously, thank you. Seriously, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а что вы думаете о гипнозе и о тех феноменах, которые периодически проявляются под гипнозом, когда люди вспоминают прошлые жизни или совсем ранний период жизни? My question is, what do you think about hypnosis and things that supposedly happen under hypnosis when people remember their past lives, for example, or early childhood? I really know nothing about it. Я на самом деле ничего об этом не знаю. There are phenomena that people report and talk about. Lots of them. Существует множество феноменов, о которых люди рассказывают, But I have no experience of such things. но у меня нет личного опыта таких вещей. But within this manifest world, Но в этом проявленном мире anything is possible. возможно все, что угодно.
And there's no question there are past lives. И нет вопросов. Прошлые жизни существуют. But the interesting question is, Интересный вопрос в том, whose past life is it? а чьи они прошлые жизни? Obviously, if you have a memory of it, you would naturally assume it was your past life. Естественно, если с вами происходит переживание прошлой жизни, вы делаете вывод, что эта прошлая жизнь принадлежит вам. But my question then is, what is your connection to that past life? Но мой вопрос тогда, какова ваша связь с этой прошлой жизнью? Как вы связаны? How are they connected? And if you follow the pointer of this teaching, И если вы следуете указателям этого учения, which is that we are all connected, которое говорит, что мы все взаимосвязаны, everyone and everything каждый человек и все существующие, that ever was or ever will be все, что когда-либо было и когда-либо будет, is connected. все это связано между собой. Then that we can experience other realms, other lives, Тогда мы можем переживать другие измерения, другие жизни. makes perfect sense. Тогда это имеет смысл, да? They are very much part of us. Тогда они являются частью всего, да, частью нас. Спасибо. Гоша говорил, что ничего на самом деле не существует. Osho once said that nothing really exists. What can you say about that? Nothing. Ничего. You're going to have to ask Osho about Osho's teaching. Об учении Ошо нужно спрашивать Ошо. I have enough difficulty answering questions about my own teaching. У меня достаточно сложностей с тем, чтобы отвечать на вопросы о нашем учении. The important thing, I think, is to remember that every teacher's teaching is not true. Очень важно помнить, что
учение любого учителя не является истиной. Every statement by every teacher in history Любое утверждение любого мастера, любого учителя за всю историю is not true. не является истиной. They are only pointers to a truth. Это всегда всего лишь указатели на истину. Sometimes they call it, the Zen guys call it fingers pointing to the moon. Иногда это называют пальцами, указывающими на Луну. The problem is people look at the finger, Проблема в том, что люди смотрят на палец, not at the moon. не на Луну. They say, tell me more about this finger. Расскажите же мне еще об этом пальце. Was it a long finger? Какой это длинный палец? How insistently is it pointing? Насколько настойчиво он указывает на Луну? We have long discussions about the finger. И возникают эти длинные обсуждения о пальцах. But they're all just fingers. Но это всего лишь пальцы. The only thing we're concerned with is the moon. Единственное, что нас на самом деле волнует, это Луна. Always, it's about the moon. Это всегда вопрос о Луне. Можно, да? Вот вы только что сказали, все вопросы мы задаем по пальцам. И все же вопросы именно будут об этом пальце и заданы. Что You бы just мы ни said that we говорили, are only это всё- asking questions about the finger, but they can't be about anything else. это все о символах мы будем говорить. It's all about these indicators and symbols we're talking about. Yes, Да, that's true. это правда. And sometimes, through the discussion, И иногда благодаря дискуссии, благодаря этому обсуждению, the magic happens. происходит волшебство. And you look to where the finger is pointing, И вы, наконец, смотрите туда, куда указывает палец, and the moon is seen. и видите Луну. How that happens is different for everyone. Как это происходит? Для каждого по-своему. То есть действительно есть только настоящий момент. Больше ничего нет. Только настоящий момент. Is it true there's only this only moment here and now, nothing else? С момента в момент. From moment to moment, only now? That's all that is? Мы есть открытая тайна, все. То есть мы не можем это знать. Мы можем только знать, что мы есть. It's an open mystery. It's like we can only know that we are. Нет прошлого, There действительно, is это только no мысль. past, Нет будущего, это there's тоже no future, мысль. it's just a thought. Есть только настоящий момент. Only the present moment is there. Я как That's very true. Это правда. And within the present moment is the past and the future. И в этом настоящем моменте заключены и прошлое, и будущее. Which is why I made restaurant reservations. Именно поэтому я бронирую столики в ресторане заранее, In 2 days. за 2 дня. Because within the present moment is 2 days from now. And Потому so I make что plans. в настоящем моменте как бы существует отрезок в 2 дня, да, которые будут в будущем. Поэтому я строю план. Past and future exist within the infinite present moment. И будущее существует в бесконечном настоящем моменте. Present perfect. А настоящий момент, когда происходит сон без сновидения, где настоящий? When one is dreaming, one is sleeping but is not seeing dreams, where is the present moment?
We can only ask, who cares? Вопрос только один. А вам не пофигу? Кому какое дело? Who is the one who cares about the dreaming? Кому важно видеть сны или не видеть сны? Кому это интересно? Персонажу сна. Персонажу сна? The person in the dream. The person in the dream is The person in the dream is interested in this. Can you give some real help to see the moon? Можете ли вы действительно помочь увидеть Луну? I am doing the best I can. Я делаю все, что могу. Always. Всегда. If there is a scene, everyone says, "Oh, you are such a great guru." Если есть видение Луны, все говорят, какой вы прекрасный гуру. Your teaching, your words help me to see the moon. Ваши учения, ваши слова помогли мне увидеть Луну. And then the person next to them who's still looking at the finger, А человек, который сидит рядом и все еще смотрит на палец, he says, "I think he's a crappy guru. говорит, I don't see anything." дурацкий какой-то гуру, ничего я не вижу, никакой Луны. And yet the same teaching is there. И в то же время все то же учение существует. So this teaching is happening. Это учение происходит. And what the impact of it will be, none of us know. Каким будет его воздействие, никто из нас не знает. Which instrument is... I already asked you this question, but which instrument is necessary? Я вас уже об этом To see this спрашивала. door, it is necessary to have physical Какой eye. нужен инструмент, чтобы увидеть Луну? Чтобы увидеть дверь, нужен глаз. And the seeing we are talking about requires no instrument. Видение, о котором говорим мы, для него не нужен инструмент. Because it is not a seeing by anyone of anything. Потому что это не видение чего-либо кем-либо. It is truly transcendent of that. Это трансценденция. То есть это не закономерность, это случайность. So it's not a law, it's an accident. We can call it an accident if you like, yes. Да, если хотите, можно назвать это случайностью. I prefer to say it is a happening that is not a happening. Я бы назвал это случайностью, которая не является случайной. Which is a sentence which makes no sense. В этом предложении нет никакого смысла. A happening which is not a happening. Случайность, которая не является случайной. What does this mean? Что это значит? But this is what we have to deal with when we use language. Но когда мы имеем дело с языком, мы имеем дело с такими вещами. The language is incapable of capturing what we are talking about. Язык не способен охватить то, о чем мы говорим. Because what we are pointing to is beyond any conception. Потому что то, на что мы указываем, находится за пределами любых концепций. And yet, it is that which we are. И в то же время это и есть то, чем мы являемся. It is not something out there that we can't
feel or touch. Это не что-то где-то далеко, и мы не можем к этому как бы прикоснуться или почувствовать. It is this which we are. Это то, чем мы являемся. То есть это ближе, чем близко. So it's closer than close. Yes. Closer than. Да, это ближе, чем близко. А указывает именно на это палец. So the finger is pointing exactly there, at that. Можно провести знак равенства между глубоким сном без сновидения, без осознавания, глубокий, да, то есть когда там никого, меня нет, и знак трансцендентности. Is deep sleep without dreaming the same thing as transcendence? Is it equal, the same thing? You can know as much about deep sleep as you can know about that which we are pointing to. О глубоком сне можно знать так же много, как о том, на что мы указываем. Нет, наверное, вы не поняли вопрос. Когда глубокий сон без осознавания, то есть когда нет осознающего, No, probably you misunderstood the question because I'm talking about deep sleep without an awareness. Можно сказать, это смерть. Exactly. It's like death. Exactly. И вот состояние трансцендентности. And есть одно. The state of transcendence, is it the same thing? Просто по-разному называется. But called in a different way? We can say it is the same thing. Можно сказать, что это одно и то же, что это равное состояние. The same nothing. Тоже ничто. The same everything. Тоже все. А в чем тогда разница с кошкой? But what is the difference if we compare it to a cat?
really mixed our metaphors. I'm sorry, I can't put those two together. Вы мешали все метафоры, что я не могу соединить одно с другим. Ты сказал, что животные не думают. You said that animals do not think. В этом смысле не осознают себя. It means they are not aware of themselves. No. Animals think, Животные думают, but they do not have secondary involvement in their thinking. у них нет вторичной вовлеченности. Точно. В чем тогда разница между тем, Exactly. что говорит этот человек, и кошкой? But what is the difference between what he is saying and a cat? Потому что у кошки нет вторичной вовлеченности. Because И когда a я cat сплю, у меня нет has вторичной вовлеченности. no secondary involvement, and when I'm sleeping, I have no secondary involvement. И когда присутствует трансцендентность, у меня тоже нет вторичной And in вовлеченности. transcendence, I also do not have a secondary involvement. That's okay. Она есть сейчас. In that case, В таком случае, that you have all three states have in common, в таком случае все три состояния равны, but they are not the same. но они не одинаковы. В чем разница? But what is the difference? The cat is awake. Потому что кошка не спит. The organism which is in deep sleep is not awake. It's in deep sleep. Человек, который глубоко спит, он спит, он не пробужден. And the sage, who is awake but has no secondary involvement, is awake without secondary involvement, like the cat. А мудрец, который не спит, но который пробужден, да, у него нет вторичной вовлеченности. Как у кошки. Как у кошки. I think we have now confused everyone else in the room. Думаю, теперь мы все запутались. Давайте вот разберемся. No, let's fix it. Just one question. Why does a cat has no secondary involvement? I don't know why the universe is this way. Я не знаю, почему Вселенная устроена таким образом. I can only point to how things are. Я могу только указать на то, как обстоят дела. But neither you nor I have been a cat. How can we know? Then why are you making that statement if you have never been a cat? I can make that statement because I made a previous statement, Я могу сделать такое утверждение, потому что я сделал предыдущее утверждение. which is that nothing I say is the truth. Ничто, что я говорю, не является истиной. I do agree. Слово истины, которое вы произносите, оно не выражает смысл. Because even the word truth doesn't express it all, doesn't express the... I use this example of the cat because it is my observation that the cat does not suffer in the way that humans do. Я говорю о кошке, потому что таково мое личное наблюдение, что кошки не страдают. Но насчет страдания это очень сомнительно. Это просто человеческое наблюдение за животным. So it's just a human observation over an animal. That is correct. Да. Because you are absolutely correct, I have never been a cat. Вы совершенно правы, я никогда не был кошкой. So I do not have the experience of a cat. Поэтому у меня нет этого опыта, да? Я согласен. Бытия Это кошкой. чисто человеческое наблюдение. So it's just a human observation. Аналогия. Yes. It's just an example. It is an example. Exactly. Да, точно. Это просто аналогия. So in fact, everything is simple. On a good day, yes. Хорошие дни, да. Отличается? But who
creates the difference between a good day and a bad day? That's a very good question. Это очень хороший вопрос. That's right. Yeah. So you know from your experience, you have days which you consider to be good days and days you consider to be bad. Вы по опыту знаете, что бывают дни, которые вы считаете плохими, а бывают дни, которые вы считаете хорошими. Я? Me? Yeah? Я не считаю ничего. No, I don't think anything. I don't No. call any day. Я принимаю, какие они есть. No, Everything I is the just same. accept them as they are. Oh. Wonderful. Здорово. Прекрасно. Will you be my guru? Будете моим гуру? I have terrible days. У меня бывают ужасные дни. I have days that I wish never happened. Я иногда думаю, такой день лучше бы его никогда не было. I have great days. Бывают потрясающие дни. I have such wonderful days sometimes. I love Иногда my бывают day. такие потрясающие дни. Я просто обожаю жизнь. And my life goes from one to the other. И моя жизнь перемещается между That's my одним и другим. Такой мой опыт. Right. Это мой опыт. And this gives my life passion and vibrancy. И именно это дает моей жизни страсть и жизненную силу. And so, on the bad days, I'm sad. В плохие дни я грущу. On the good days, I'm happy. В хорошие дни я радуюсь. And so my life goes. Так происходит моя жизнь. What is absent Чего в этом нету, is any sense that things should be different. это ощущение, что что-то должно быть по-другому. So this is the acceptance that I have. Это вот мое The приятие. acceptance that what is happening is happening. Приятие того, что происходит. And that includes my reaction to it. И это включает также и мою реакцию на это. And the nature of this organism is that it likes some things and doesn't like other things. Природа этого организма такова, что какие-то вещи ему нравятся, а какие-то не нравятся. And on a day when the things that the organism likes happen, I call it a good day. Поэтому в те дни, когда происходят вещи, которые нравятся этому организму, я называю хорошими. On the days when things that the organism doesn't like happen, I call it a bad day. Дни, когда происходят вещи, которые не нравятся моему организму, я называю плохими. But I know the difference. Но я знаю разницу. I know when I'm sick and I'm vomiting Я because знаю, I'm sick. что когда мне плохо и меня рвет, I know the difference between that day я знаю разницу между этим днем and the day when I lay in bed with my wife all day and we make love and we eat wonderful food. Я знаю разницу между таким днем и днем, когда мы целый день с женой лежим в постели, занимаемся любовью, едим вкусную еду. This is a good day. Это хороший день. And I know the difference. Я знаю эту разницу. It's my experience. Это мой опыт. What is absent is any sense on the bad day that it should be different than it is. Но в плохой день нет этого чувства, что что-то должно быть по-другому, что хочется, чтобы было как в хороший день. It is simply that on this day, this is what is happening. В плохой день происходит вот это. Life Что происходит? Life is unfolding this way. Жизнь разворачивается таким образом. And part of the unfolding is the response by this organism. И отклик организма, да, на это является частью разворачивания этой жизни тоже. That is part of the unfolding. Является частью разворачивания. Скажите, пожалуйста, а если есть сопротивление или страх вот, перед теми событиями, что происходит, как бы страшно даже это чувствовать, ощущать, неужели вот это так? Это чувство личного авторства? If there is fear or resistance to certain things happening, or fear of certain things happening, is it part of the sense of authorship? Often,
it is when Я it is чувствую, да. projected fear Когда это проецируемый страх, of what might happen. страх чего-то, что может произойти. The fear that is connected to what is happening Если же это страх того, что реально происходит в моменте, да, is an immediate kind of fear. это такой непосредственный страх. So, А что-то можно с этим делать? Я не знаю, какую-то технику или это все? Can one do something about it? A technique maybe? Or a method? I'm sure there must be methods. Я уверен, что There's существуют methods for техники. everything. Есть вообще техники для всего, чего угодно. And you may try it and it may work for you. Вы можете попробовать, вполне возможно, что для вас это сработает. But I don't have. Но у меня нет метода. And I've never heard of one that works for everyone all the time. И я не слыхал о технике, которая работает для всех все время. То есть иногда может быть лучше, да, чуть-чуть можно улучшить, поэтому все равно это не работает, мы ничего не можем. So it can be improved to a certain extent, but we cannot kind of change it. It's still there. Well, I don't understand. Не совсем понял. То есть если я буду работать над своим страхом будущего, да, For example, if I work on my fear of the future, и стараться чувствовать полностью все, что происходит в самом ключевом моменте, to think, to try to feel everything that's happening here and now, может, иногда мне будет лучше, но это не гарантия того, что будет всегда I might feel better, but всегда it's not проживать каждый день. a guarantee that I will have it every day. Of course, yes. You might, yes. Да. And if you do nothing, you might feel better also. Но если ничего не делать, вы также можете почувствовать себя I лучше. don't know. Да. Мне как-то это не приходило. I didn't think about it that way.
Скажите, а будет ли я у человека, который вырос вне социума? Я — это воздействие появляется в результате воздействия нашей культуры или мы рождаемся с ним? Grew up outside the society have a self? Does the self arise through the conditioning, the social conditioning? So when you talk about the self, Когда вы говорите о «я», what is it you are referring to? что вы имеете в виду? Я имею в виду я, которая страдает и которая не принимает ситуацию, судит и решает хорошо. The judging self, the differentiating self. Well, the differentiating self is different from this judging self or the authoring self. Those are two different selves. It means that they're differentiating between good and bad self. Yes, the one who differentiates between I like it, I don't like it, beautiful and ugly, that differentiating self is different from the self that provides the shoulds. Но вот это «я», которое разделяет на хорошее и плохое, да, хорошие и плохие «не», оно отличается от «я», которое from the self that is that the one that creates the suffering. От того «я», которое создает страдания. Это другое «я». Which is the self that creates the should. Это то «я», которое оперирует словом «должен», да, «следует». This is somewhat complicated, but it's really the essence of what we're talking about. Немножко сложно, но это близко к сути того, о чем мы говорим. Because often when we talk about the self, the human self, Часто, когда мы говорим о «я», да, о человеческом «я», it is actually, we conceive of it as a mixture of this differentiating capacity. мы воспринимаем его как смесь вот этой различающей нашей способности, разделяющей на плохое и хорошее. The idea of me as someone who does something. Это представление о себе как о ком-то, кто что-то делал. Да? So the self that is, let's say, operating or functional. Это функционирующее «я», да, оперирующее «я». The self that knows its name. Это «я», которое знает свое имя. That self is often confused, or it contains within it the idea of the self as being independent and responsible. Это «я» часто включает еще в себя понятие «я», которое отвечает за свои действия. That it is powerful and it can author things. It can make things happen. Которое считает себя таким сильным, что оно может как бы производить некие действия. From its own power. Благодаря собственным усилиям. So those are two actually different things that get mixed together and are seen as one thing. То есть это две вещи, которые часто смешиваются, да, и воспринимаются как единое «я». And that is why I asked you what you meant by the self. Поэтому я и спросил, что вы имеете в виду под «я». Because in this teaching, we are very much concerned with looking at ourself. Потому что в Адвайте мы как раз занимаемся тем, что смотрим на свое «я». To see if we can recognize within us the sense of this subtle quality where we recognize there are two things operating. Чтобы понять, можем ли мы распознать внутри себя вот эти две вещи, да, что внутри нас функционируют эти два «я». So that when we look in, perhaps we can see that there is this sense that I am doing something.
Когда мы смотрим внутрь, мы можем распознать это чувство, что я являюсь деятелем, а я произвожу свои действия. And then something comes in and claims that sense that I am doing it. И затем включается что-то еще, да, и как бы признает за собой авторство этих действий. And the feeling is that I am now responsible for the doing. Тогда возникает чувство, что я несу ответственность за свои деяния. So it is these two things that we are attempting to recognize. Мы пытаемся распознать именно эти две вещи. To see that the self is not a singular thing containing both. Что в попытке увидеть, что я не является единичной вещью, да, что оно содержит вот эти два But actually two аспекта. different things that have sometimes mixed together. Это две вещи, которые иногда смешиваются. So, to answer your original question, Возвращаясь к вашему изначальному вопросу. in a primitive society, В примитивном обществе the sense of the self arises at at a very early age. чувство «я» возникает в очень раннем возрасте. I am someone. Я есть некто, я кто-то. And in virtually every society also, regardless of the culture, И в любом социуме, независимо от конкретной культуры, at around the age of 2, в возрасте примерно 2 лет, develops this additional sense of what we call authorship. у человека развивается вот это дополнительное чувство авторства, Which then claims the identity. которое как бы берет эту тождественность на себя, And захватывает, да, эту тождественность. then the society and the culture either strongly reinforces this or not. И затем уже социум или культура, в которой человек растет, либо усиливают еще больше это чувство, либо нет. So in some societies, that sense of being the author is strongly В некоторых reinforced. сообществах это чувство авторства значительно усиливается. In others, it is much more mild. В других оно не такое сильное. Ну, то есть изначально два эти «я» появляются вне зависимости от общества. So these two selves arise regardless of the cultural background of the person. That is correct. Да. It is apparently a human condition. Да, это часть состояния человека. But really what is important is, can you find it in yourself? Но что важно, можете ли вы найти это в себе? That's really the important question for what we are doing here. Вот важный вопрос. Зачем? И за этим мы здесь собрались. Can you look within yourself and see Можете ли вы внутри себя это увидеть? what this identity feels like? Как ощущается эта тождественность? See if you can feel that point at which the natural flow and working of things suddenly turns into suffering. Можете ли вы увидеть тот момент, когда естественный поток, естественное течение вещей внезапно блокируется? And the Страдания, anxiety and the fear start to arise. И возникает тревога, страдание, страх. What if I can't? How am I going to manage? Что если я не справлюсь? Что если я не смогу? Since it's up to me, Все от меня зависит. I have to do it, or it's all going to be horrible. Все будет ужасно. That sense, I mean, if you can recognize it within yourself, Можете ли вы внутри себя распознать это ощущение? from that point you can begin to look into it more deeply. В этот момент вы можете уже тогда смотреть в него еще глубже.
See, what's Да, going on there? осознаете, что происходит. And so this teaching provides a few tools to use in looking at it. Учение дает некоторые инструменты, чтобы смотреть на это. But most importantly, it simply offers encouragement for you to do it. Но самое главное, что оно просто поддерживает вас в том, чтобы на это смотреть, чтобы это делать. Например, какие инструменты? Which skills, for example? They come out as I go. Они по пути будут возникать. There's lots of them. Их много. Но есть ведь существа, которые рождаются просветленными, и у них тогда в 2 года не возникает этого авторства. Other beings who are born enlightened and then they don't have a sense of authorship. At 2 years. My definition of enlightenment Мое определение просветления is an organism, a human organism, in which the false sense of authorship arises. Это человеческий организм, в котором чувство авторства возникает, And then, at some point, disappears. а затем в какой-то момент исчезает. And in the absence of that, this is enlightenment. The absence of the false sense of authorship. В исчезновении, да, в отсутствии чувства авторства и есть просветление. So, a baby is born without a false sense of authorship. Да, младенец рождается без чувства авторства. It has no need to be enlightened. Ему не нужно быть просветленным. You see. But I wouldn't call it enlightenment. Но я бы не назвал младенца просветленным. Because there is no need for enlightenment. Потому что в просветлении нет необходимости для младенца. So, very simply, enlightenment is the death of the false sense of authorship. Иными словами, просветление – это смерть чувства авторства. If there is no false sense of authorship present, there is no possibility or need for enlightenment. Если чувство авторства никогда не возникало, то нет необходимости в просветлении. То есть ложное «я», ложное «я» – это результат развития человеческого интеллекта. So the false self is the result of the development of human intellect. No. If so, then the sage would have no intellect. Если бы так было, то тогда у мудреца бы не было интеллекта. Но это учение интеллектуальное. Is it an intellectual teaching? The teaching itself, this teaching, Это учение Адвайты? the false sense of the living teaching of Advaita, Живое учение Адвайты? Является ли is that an intellectual teaching? an intellectual teaching? I mean, it depends who you ask. Зависит от того, кого спрашиваете. Some people call it an intellectual teaching. Некоторые люди называют это интеллектуальным учением. Other people come, they don't understand anything that I say. Другие люди приходят, ничего не понимают, что я говорю. Those are the lucky ones. Им повезло. They only feel what is here. Они просто чувствуют, что есть. They take what is here in through an entirely different. Они просто вбирают в себя то, что происходит. So whether it enters through the heart or through the intellect,
И Makes no difference. входит это через голову или через сердце, неважно. But the teaching itself is neither an intellectual teaching nor a heart teaching. Но само по себе учение не является ни интеллектуальным, ни сердечным. It is truly both. Это и то, и другое. Это вопрос зрелости, да? So it's a question of maturity. Is what a question of it? Что вопрос зрелости? Просто внутренняя какая-то зрелость. So, что внутренняя зрелость? It is a question of Просветление, результат внутренней зрелости. So it's enlightenment is the result of inner maturity. I would not say that. Это такая игра, вопросы и ответы. It's just a question and answer game. Okay. What I would say is that what we call enlightenment happens. То, что мы называем просветлением, происходит. It happens according to the same energies as the rising of the sun. Оно происходит в соответствии с теми же энергиями, которые управляют, допустим, восходом солнца.